Hello everyone, welcome to my channel Smart Journey to Success. Welcome back to our TGPSC DyEO preparation. So మనం Paper-2 Part B టాపిక్స్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఈరోజు ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్ లీడర్షిప్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ మేనేజ్మెంట్ టాపిక్ని డిస్కస్ చేసుకుందాము. సో వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి. లెట్స్ స్టార్ట్. ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్ లీడర్షిప్ అనేది ఒక లీడర్షిప్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఇందులో ఏంటంటే లీడర్ అనే పర్సన్ చేంజెస్ అండ్ డెవలప్ ఫాలోవర్స్. ఓకే, ఆ లీడర్ కింద ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని డెవలప్ చేయడం అనమాట. ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే తీసుకురావడం అండ్ మళ్ళీ రైజెస్ దర్ మోటివేషన్ అండ్ మొరాలిటీ అండ్ ఇన్స్పైర్స్ దెమ్ టు అచీవ్ ఆర్గనైజేషనల్ గోల్స్ ఎట్ ఏ హయ్యర్ లెవెల్. ఒక ఆర్గనైజేషనల్ గోల్ ఏంటి, టు అచీవ్ ఒక హయ్యర్ లెవెల్కి అచీవ్ అవ్వాలన్నమాట. సో దానికోసం మోటివేషన్ చేయడం, వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ 3 మేజర్ వేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్ లీడర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫాలోవర్స్. 3 మేజర్స్ వేలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారనమాట. అవి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ టాస్క్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్. సో వాళ్ళు ఏ టాస్క్ చేయాలి, ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి అనే దానిపైన అవేర్నెస్ ఇస్తారు. నెక్స్ట్ డెవలప్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ పర్సనల్ గ్రోత్, డెవలప్మెంట్ అండ్ ద అచీవ్మెంట్. అంటే ఓన్లీ ఆర్గనైజేషనల్ డెవలప్మెంట్ కోసమే కాకుండా దాంతోపాటు వాళ్ళ పర్సనల్ గ్రోత్ని కూడా అవేర్నెస్ ఇస్తారనమాట. ఓకే, టు డెవలప్ ద పర్సనల్ గ్రోత్, మోటివేట్ మెంబర్స్ టు వర్క్ ఫర్ బోత్ ఆర్గనైజేషన్ వెల్ఫేర్ అండ్ ద పర్సనల్ డెవలప్మెంట్. సో అంటే ఆర్గనైజేషనల్ గ్రోత్ కోసము వర్క్ చేయాలి, ప్లస్ వాళ్ళ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఉండాలి అనమాట. ఓకే, నౌ చేంజింగ్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మేనేజ్మెంట్. ద ఫస్ట్ మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై, అంటే మోడర్న్ ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది అంటే లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్, ఐసిటీ రెవల్యూషన్, నాలెడ్జ్ సొసైటీ. ఓకే, నౌ educational management is shifting from traditional administration towards performance, efficiency, quality and the accountability. Okay, now what are the futures of new educational management? First is focus on results and the performance. Okay, ఇప్పుడున్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ రిజల్ట్స్ పైన ఫోకస్ చేస్తుంది అండ్ పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే, డీసెంట్రలైజ్డ్ డెసిషన్ మేకింగ్, గ్రేటర్ చాయిస్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఆల్టర్నేటివ్స్, accountability for performance, risk management rather than simply avoiding risk. Okay, change drivers in educational management. First is globalization. Globalization means the integration of economics and societies through the movement of information, ideas, technology, goods and services, capital, people. Okay, so it has economic, social, cultural and the political dimensions. అంటే మొత్తం 4 డైమెన్షన్స్లో ఉంటుంది. ఎకనామిక్లో చూడొచ్చు, సోషల్, కల్చరల్ అండ్ ద పొలిటికల్. ఓకే, ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్. సో అది ఎలా ఇంపాక్ట్ పడుతుంది ఎడ్యుకేషన్ పైన అంటే ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్, చేంజెస్ ఇన్ కరికులం అండ్ అసెస్మెంట్, న్యూ స్టాండర్డ్స్ అండ్ ఎవాల్యూషన్ మెథడ్స్, ఇంక్రీస్డ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ employability, greater influence of international institutions, need for globally competent learners. Okay, now what is the challenge? Globalization may also increase inequality and encourage excessive commercialization of education. Okay, now globalization of higher education in India. So what are the major needs? First, increase investment in higher education. Higher education లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి, ల్యాబొరేటరీస్ అండ్ లైబ్రరీస్ని పెంచాలన్నమాట, స్ట్రీమ్లైన్ అడ్మిషన్స్. ఓకే, నౌ రీస్ట్రక్చర్ అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్నోవేటివ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఓరియంటెడ్ కోర్సెస్, ప్రొవైడ్ ట్రైనింగ్ ఫర్ యూత్ అండ్ ఉమెన్. Okay, now what is the major concern? Commercialization can create barriers for disadvantaged groups such as STs, backward and economically weaker sections. Okay, now what are the educational focus? Should be on expand access behind national borders, improve institutional standards to international levels. Okay, now ICT and knowledge society. ICT has transformed the way information is stored, assessed, transmitted, used. ఓకే, సో నాలెడ్జ్ ఈజ్ నాట్ మెర్లీ ఇన్ఫర్మేషన్. నాలెడ్జ్ అంటే ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి గ్యాదర్ చేసుకోవడం కాదు. ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ అండర్స్టాండింగ్, ఇంటర్ప్రిటింగ్ అండ్ అప్లయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ మేక్ జడ్జ్మెంట్స్. ఓకే, నౌ న్యూ సోర్సెస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఏంటి అంటే మనం ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్లో మనం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తున్నామంటే వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్? ఫస్ట్ ఇంటర్నెట్, టెలివిజన్, ప్రైవేట్ కంపెనీస్, R&D institutions, media, consultancy organizations. Okay, so therefore
Educational institutions need dynamic and visionary leaders to respond to changing learner needs. Okay, now leader versus manager. First leader ఎవరు, మేనేజర్ ఎవరు? లీడర్ అంటే ఇట్ క్రియేట్స్ విజన్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఆర్గనైజెస్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, ఫోకసెస్ ఆన్ చేంజ్, ఫోకసెస్ ఆన్ మేనేజింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్స్, develop people, handles tasks and the resources, inspires followers, coordinate activities, look towards future. Okay, focuses on efficient implementation. Now ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు డేట్ a major attribute distinguishing leaders from managers is vision. Okay, now the concept of leadership. Leadership అంటే ఏంటి? Leadership is the ability to influence an individual or group to achieve a goal in a particular situation. Leadership అంటే ఒక ఇండివిజువల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం కానీ ఆర్ గ్రూప్ టు అచీవ్ ఏ గోల్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్. ఆ సిచ్యువేషన్లో మనం ఒకటి అచీవ్ చేయాలి అంటే ఒక ఇండివిజువల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి, గ్రూప్ని కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో 3 ఎసెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటంటే లీడర్, ఫాలోవర్, సిచ్యువేషన్. ఓకే, లీడర్షిప్ ఈస్ దేర్ ఫార్ ఎ రిలేషన్షిప్ process, not an isolated activity. Okay, now Dayal's view. Leadership is the development of people, not merely the completion of tasks. Okay, a leader creates conditions in which individuals develop their capabilities and potential. So what are the functions of leadership? First, leader set goals, organizes the institution, design programs, make policies, provide guidance and direction, procures and allocates resources, creates a favorable environment, monitors progress, solve problems, maintains discipline, represents the institution. Okay, now the most important function is to maintain unity and cohesiveness within ensuring a satisfying experience for group members. Okay, now leadership styles. What are the major styles? First, autocratic, democratic, laissez-faire, traditional, facilitative. Okay, now traditional leadership. First is top down communication, centralized control, leader give orders, followers mainly follow instructions. Okay, facilitative leadership అంటే encourage discussion, encourage చేయడం, promotes team decision making ని promote చేయడం, builds teams, encourages participation and shared responsibility. Okay, now evolution of leadership theories. First, up to late 1940s theories, trait theory, మెయిన్ ఐడియా వచ్చేసి లీడర్షిప్ లింక్ టు పర్సనల్ క్వాలిటీస్. ఓకే, లేట్ 1940s to 1960s ఏంటంటే బిహేవియరల్ థియరీ, లీడర్షిప్ లింక్ టు బిహేవియరల్ స్టైల్. 1960 ఆన్వర్డ్స్ సిచ్యువేషనల్ కంటింజెన్సీ, లీడర్షిప్ డిపెండ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్. సో లేట్ 96 onwards power and influence, leadership linked to use of power. 1970 cultural and symbolic, management of meaning. 1980s cognitive leadership as a social attribution. 1990s new leadership, organization building and transformation. Okay, now transformational leadership, that is J. McGorger Burns. Okay, so the concept of transformational leadership was developed by McGorger Burns in 1978. Okay, according to Burns, transformational leadership అనేది ఏంటి అంటే changes and transforms individuals. Okay, it is concerned with values and ethics. ఒక ఇండివిజువల్ని చేంజ్ చేయడం కానీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఇవన్నీ కూడా వాల్యూస్, ఎథిక్స్ పైన బేస్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో అడ్రసెస్ హయ్యర్ లెవెల్ గర్ల్స్, రైజెస్ మోటివేషన్ అండ్ మొరాలిటీ, కన్సిడర్ ఫాలోవర్స్ నీడ్స్ అండ్ మోటివ్స్, helps followers reach their full potential. Okay, now transactional versus transformational. Transaction అంటే leader follower relationship is largely based on exchange or reward. Transformational అంటే leader and followers develop a common vision and move towards higher motivation and morality. Okay, now what are the types of transformational leaders? Burns model. So remember, IRRC అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇస్ ఇంటెలెక్చువల్స్, నెక్స్ట్ ఈజ్ రిఫార్మర్స్, నెక్స్ట్ ఈజ్ రెవల్యూషనరీస్, నెక్స్ట్ ఈజ్ చారిస్మాటిక్స్. ఓకే, charismatics. Okay, so the first one, intellectuals, focuses on ideas and values. ఐడియాస్ వాల్యూస్ పైన ఫోకస్ చేస్తారు.
హయ్యర్ మోరల్ పర్పస్ ఉండాలి. ఎయిమ్ ఎట్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ సొసైటీ కోసం ఓకే. రిఫార్మర్స్ లీడ్ రిఫార్మ్ మూమెంట్స్ లీడ్ చేయాలి. రిక్వైర్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ మెనీ ఫాలోవర్స్. సీక్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ సొసైటీ. ఓకే. రెవల్యూషనరీస్ అంటే సీక్ ఫండమెంటల్ చేంజెస్ ఇన్ ద హోల్ సిటీ, వర్క్ టువర్డ్ ఎ గ్రేట్ సోషల్ పర్పస్. ఓకే. చారిస్మాటిక్స్ అంటే కన్సిడర్ హీరోయిక్ లీడర్స్, exercise strong personal influence over followers. Okay. Now, qualities of transformational leaders. According to uh, Shanmaron, important qualities include VCSCI అంటే విజన్, charisma, symbolism, empowerment and integrity. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లీడర్స్ ఏంటి అంటే అకార్డింగ్ టు కాంగోర్ అండ్ కనుంగో, ఇక్కడ హై సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఎబిలిటీ టు ఆర్టికులేట్ ఎ విజన్ ఆర్టికులేట్ చేయాలి. రిస్క్ టేకింగ్ యాటిట్యూడ్, యూజ్ ఆఫ్ అన్కన్వెన్షనల్ స్ట్రాటజీస్, సీన్ యాజ్ చేంజ్ ఏజెంట్స్. ఓకే. Core idea. So, a transformation leader leads people to lead themselves or promote self improvement. Okay. Now, there are 4 dimensions of transformational leadership. First is idealized influence. Ante leaders puts followers' needs before personal interest, demonstrate as a moral values, builds confidence, acts as a role model. Okay. Inspirational motivation. Ante creates a future vision ni create cheyadam kaani, sets high standards, inspires followers, creates meaning and challenge. Okay. Next, individualized consideration. Treats each follower as an individual, understand individual needs, supports personal growth. Okay. Now, what is intellectual stimulation? Encourages new ways of thinking, promotes innovation, develops problem solving abilities, encourages new solutions. Now, what is the role in educational management? According to Lithwood Rantos, transformation leaders pursue 3 fundamental goals anamata. The first one is develop collaborative professional culture. Ante encourage team, promote collective responsibility, involve staff in goal setting, share leadership, reduce teacher isolation. Next is foster teacher development. Ante uh, encourage professional growth, build commitment to institutional mission, involve teachers in solving challenging problems. Okay. Third is help teachers to solve problems effectively. Ante encourage innovation, encourage cheyadam gaani, motivate teachers to make extra effort, promote group based solutions. Next, strategies used by transformational leaders. Visit classrooms regularly, encourage teachers to observe one another, involve staff in developing goals and vision, encourage collaborative decision making, use action research and school improvement teams, share power and responsibilities, recognize good work publicly, listen to teachers' needs, encourage experimentation with new ideas, organize workshops, promote professional development, involve teachers in institutional decisions, set high expectations. Okay. And next, provide administrative and financial support, promote technology and efficient methods, make teachers responsible for all students. This is about the transformational leadership. I hope మీకు అయితే వీడియో హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. So for daily videos, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.